beautiful people, welcome back to our channel. If you're watching for the first time, please like, share and subscribe to our channel. So it's vacation time for us and we are in Switzerland. So upcoming videos will be all about Swiss beauty. Please don't skip the video till end. Enjoy the beautiful Swiss beauty. This is the largest waterfall in Europe. So let's see how beautiful the waterfall is. Basically, waterfalls are the border between cantons of Schaffhausen and Zurich. ఇది నార్త్ స్విట్జర్లాండ్లో లొకేట్ అయింది. వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ లార్జెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ వాటర్ లేక్ ఇన్ యూరోప్ అని చెప్పచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ప్లేస్ అయితే. కింద అంతా వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది, పైన వచ్చి చర్చ్ ఉంటుంది అండ్ చర్చ్ నుంచి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సో హ్యాపీగా వీల్ చైర్ అండ్ స్ట్రాలర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ టికెట్ ప్రైస్ కూడా ఉంటుంది. అడల్ట్కి 5 అండ్ కిడ్కి అబౌవ్ 6 yearsకి €3. Friends, look where we are. To the top of church. So yeah, from here we can view the beautiful Rheinfalls. Regarding transport, we have a train from Zurich to Schloss Laufen on Rheinfall railway station, and we have Neuhausen Rheinfall railway station with elevators to Rheinfalls.
we can try those. Also there is a boat ride, but the day we went there is no boat ride, so boat ride is cancelled, so we can check and try. ఈ బ్రిడ్జ్కి రీచ్ అవ్వడానికి కూడా లోపల నుంచి వే ఉంటుంది, సో we can just go there and enjoy the beautiful view, and here are few pics from there. I hope you guys like the video. If you like it, please like and share it to your friends, family, and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye until next time.